Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayat Mudirayet Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadhi Paschat Deshatarane He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Nityananda Maham Nomi Sarvananda Karamparam Harinama Pradam Deva Mamaduta Shiramanim Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemamba Divya Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprem Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Yasmin idam yataschedam yenedam ya idam swayam yo asmat trapasamsa paras tam prapadde swayam bhuvam. So Gajendra, he started offering his prayers to the Supreme Lord. Así Gajendra empezó a ofrecer sus oraciones al Señor Supremo. You can see his situation. He was being caught by crocodile. Ustedes pueden ver la situación. Él fue atrapado por un cocodrilo. And he was fighting for 1,000 years. Y él estaba así peleando por 1000 años. But now he came to conclusion that nobody but Supreme Personality of Godhead can save me. Y ahora había llegado a la conclusión de que nadie sino la Suprema Personalidad de Dios puede salvarme. But now when he was praying, pero ahora cuando él estaba orando, he was not simply praying to cut this bondage of the crocodile. Él no solamente estaba orando para cortar esta cadena de, ¿cómo es cadena? Esta crocodile. Lo que el cocodrilo lo había atrapado. But he was praying, he was praying so that the Lord could come and finish his business with this material world. Sino también estaba orando para que él pueda obtener la misericordia de Krishna que le permita terminar sus asuntos en este mundo material. He was a devotee in his previous birth. Él era un devoto en su vida anterior. Another devotee. Era un devoto incondicional. And by the mercy of the Lord, he could remember that. Y por la misericordia del Señor pudo recordar eso. And now, so he's praying to Supreme Lord that he should cut off his bondage from the material world. Entonces ahora está orando al Señor para que le ayude a cortar sus ataduras al mundo material. He's praying, O Supreme Personality of Godhead,
está orando, oh Suprema Personalidad de Dios. You are the supreme platform on which everything rests. Tú eres la suprema plataforma sobre la cual todo descansa. You are the ingredients by which everything is made. Tú eres los ingredientes de lo cual todo está hecho. I mean, everything is created in this world because of Him. Todo está creado en este mundo debido a Él. You are that creator. Tú eres ese creador. And you are the cause of this cosmic manifestation. Y tú eres la causa de la manifestación cósmica. O Supreme Personality of Godhead, Oh Suprema Personalidad de Dios. you don't have to take help of somebody else to create. Tú no necesitas la ayuda de nadie para poder crear. Like when we had to make this new house, Prabhu made this new house. Por ejemplo, cuando alguien construye una casa como esta, He has to seek help from contractors, from laborers, and so with their help he could make this. tiene que contratar la ayuda de muchos contratistas y albañiles y carpinteros. But Gajendra is saying, oh Lord, you are self-sufficient, you don't need anybody's help. Pero Gajendra le está diciendo, oh Señor, tú no necesitas la ayuda de nadie. And you can create everything by your own sweet will. Tú puedes crear todo simplemente por tu dulce voluntad. In Bhagavad Gita 9.4, En el Bhagavad Gita, en el verso número 4 del capítulo 9, it is said, the Lord says, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina. el Señor dice, I am the Supreme Personality of Godhead, but everything rests upon my energy. yo soy la suprema personalidad de Dios, pero todo descansa sobre mi energía. Just like the earthen pot rests on the earth. Tal como la olla de barro está descansando sobre la tierra. If this is an earthen pot, if it is on the ground, if it is on the earth, Esta es una olla de barro y está posada sobre la tierra. so this pot is made also of the elements of the earth. Esta olla de barro está hecha de los elementos de la tierra. The manufacturer of the pot is also, the person, his body is also a product of the earth. Y el producto del cuerpo de uno también está hecho por elementos de la tierra. The potter's wheel is also the product of the earth, expansion of the earth. ¿De patches? The potter's wheel on which he makes the pot. Ok. El mecanismo mediante el cual se hacen estas ollas de greda también es parte de la tierra, tiene elementos creados desde la tierra. And the ingredients from which the pot is made is also belongs to earth. Y los ingredientes para hacer la olla de barro pertenecen a la tierra. So the Supreme Personality of Godhead is the original cause of everything. Entonces la suprema personalidad de Dios es la causa original de todo. After being annihilated, everything enters into him. Después de que todo es aniquilado, todo retorna a Él. The Lord is the cause of everything, but there is no cause to the Supreme Lord. El Señor es la causa de todo, pero no existe ninguna causa para que Él exista. Sarvam khalvaidam brahma or matastani sarva bhutani na chaham chetva avastitaha. Although he is everything, A pesar de que Él es todo, his personality is different from the cosmic manifestation. su personalidad es diferente de la manifestación cósmica. It is not that the Lord has created this earth, No es que el Señor ha creado esta tierra, this cosmic esta manifestation, manifestación cósmica, but he is different. pero Él es diferente. Just like this is Prabhu's house, Como por ejemplo, esta es la casa de Prabhu. but Prabhu is different from the house. Pero el Prabhu es diferente de la casa, Although it is his house, a pesar de que es su casa. he made it, Él la construyó, but he is different from the house. pero Él es diferente de su casa. So when the Lord has created his cosmic manifestation, De la misma forma, el Señor ha creado toda la manifestación cósmica. and Lord also takes incarnation and comes in this cosmic El manifestation, Señor también, a través de algunas encarnaciones, penetra dentro de la manifestación cósmica. but it is different from he is Pero different Él from the siempre se cosmic. mantiene diferente de esto. He is a person. Él es una persona. It is not some of the impersonalists, they say there is no God, everything is impersonal. No es que como los impersonalistas afirman que no hay ningún Dios. So that's why Gajendra is praying that you are a person. Es por eso que Gajendra está orando y le está diciendo, tú eres una persona. Gajendra is saying that, my dear Lord, by expanding your energies, you create this cosmic manifestation, and when you desire to annihilate it, you also wind it up. El Gajendra le está diciendo, oh Señor, tú has creado esta manifestación cósmica a través de tus energías,
Y cuando a ti te parece, tú aniquilas todo y cierras todo. May that Lord who is transcendental to everything give me protection. Deja que por favor ese Señor que es trascendental a todo me dé protección. It is not that when Lord is creating something, he loses his energy or something. No es que cuando el Señor crea algo, pierde su energía, no. In this material calculation, if a person has so much money, De acuerdo a cálculos materiales, si una persona tiene una cantidad de dinero and he spends some money y gasta algo de ese dinero, then the bank balance is going down. entonces va reduciéndose. This is not the calculation of the Supreme Lord. Este no es un cálculo que corresponde al Señor Supremo. He creates innumerable universes, Él crea innumerable cantidad de universos, but still he is the same. pero Él se sigue manteniendo el mismo. Nothing degrades from him. Nada se reduce de Él. Like an ocean, Tal como un océano. so many rivers they enter the ocean. Tantos ríos que entran en el océano. If you see the map of India or any ocean, a map of an ocean, so many rivers ultimately which are flowing through the country, they enter the ocean. Tantos ríos, si ustedes ven el mapa de la India, hay muchos ríos que están atravesando por su territorio y todos al final desembocan en el océano. But the ocean neither increases nor decreases. It's the Pero el same. océano no es que sube de nivel o baja de nivel, siempre se mantiene igual. Similarly, under any circumstances, the Supreme Lord is changeless. Similarmente, bajo cualquier circunstancia, el Señor nunca cambia. He is simply a witness of all this. He is simply the witness and is aloof from all these things. Él está actuando como testigo de todo lo que está cambiando en la creación y Él está aparte de todo. Gajendra is saying, to that personality I am offering my respectful obeisances. Entonces Gajendra aquí está diciendo, a esa persona yo le estoy ofreciendo mis humildes. The beauty of Gajendra's prayers, La belleza de las oraciones de Gajendra, that he, in his entire prayers, he doesn't take the name of the Supreme, the name of Lord Krishna or Lord Vishnu or Lord Hari. es que durante todas sus oraciones, Él nunca ha mencionado el nombre de Krishna o del Señor Vishnu o del Señor Hari. But he describes about Lord Hari's pastimes, activities, glories, everything. Pero Él está describiendo acerca de las glorias, los pasatiempos y las actividades de Krishna. When Gajendra was praying, Cuando Gajendra estaba orando, at that time there were so many demigods watching from him, watching the whole situation from the above. en ese momento había muchísimos semidioses que estaban escuchando y mirando desde arriba. And many of the great demigods like Brahma, Shiva, Indra, Y muchos de los semidioses como Brahma, Shiva e Indra were carefully listening to his prayers. estaban escuchando cuidadosamente estas oraciones. Gajendra is saying that in the due course of time, Gajendra está diciendo que en el transcurso del tiempo, he's saying that when all the manifestations, including the directors and all the engineers of the universe, they get annihilated, que todos los creadores, arquitectos, mantenedores del universo, cuando son aniquilados, then there's a situation of dense darkness. entonces la creación entra en una situación de oscuridad densa. But Gajendra is saying about that, Pero Gajendra está diciendo, por encima de todo eso, there is your abode. allí existe tu morada. So from the Vedic mantras we can understand Entonces, a través de escuchar los mantras védicos podemos comprender the Supreme Personality of God is above everything. que la suprema personalidad de Dios está por encima de todo. He is even above all demigods like Brahma and Shiva. Inclusive Él se encuentra encima de los semidioses como Brahma y Shiva, He is the Supreme Controller. porque Él es el supremo controlador. There is an incident. Hay un incidente. Once there was a devotee of Lord Shiva. Había una vez un devoto del señor Shiva. He was a demon. Él era un demonio. So he met Narad Muni. Entonces él se encontró con Narada Muni. He said, I wish to worship Lord Shiva, but I want to confirm which is the person who will get easily pleased. Is this Brahma, is it Shiva or Vishnu? Entonces él quería adorar al señor Shiva, pero él tenía la duda de que quién va a apreciar más mi servicio, Brahma, Shiva o Vishnu. Narada told, if he goes to Brahma, Narada le dijo, si tú vas a donde Brahma,
it will take him ages. Le va a tomar muchas eras. Because Hiranyakashipu has to perform tapasya for so many thousands of years. Porque Hiranyakashipu tiene que hacer tapasya por tantos miles de años. This demon won't be able to do that much. Ese demonio no va a poder hacer nada similar. And he didn't want to send him to Lord Vishnu. Tampoco él quería mandarle donde el Señor Vishnu. So he said, Lord Shiva is good for you. Entonces le dijo, el Señor Shiva está bien para ti. So go to Kedarnath and start worshipping him. Así que ve a Kedarnath y empieza a adorarlo al Señor Shiva allí. So he goes there. Entonces él va a Kedarnath. And he starts a sacrifice. Y empieza su sacrificio. And he performs sacrifice, but after he does it, Lord Shiva doesn't appear. Y está haciendo su sacrificio, pero el Señor Shiva no aparece. So he starts cutting his bones, flesh from his body, and starts offering the sacrifice. Entonces lo que hace es empezar a sacarse carne de su propio cuerpo y le da el sacrificio. He offers his left thigh's flesh and right, then some from the arms. He started offer everything. Saca un poquito de carne de su muslo izquierdo, otro poco de su muslo derecho, de sus hombros, y todo lo pone en el sacrificio. So still Lord Shiva is not pleased. A pesar de eso, el Señor Shiva no se complace. He becomes really upset. Entonces él se enoja mucho. So he cuts off his head and offers into the sacrifice. Entonces agarra, se corta la cabeza y se lo ofrece al Señor en sacrificio. Then Lord Shiva appears there. Y entonces el Señor Shiva aparece. And by his blessings, he becomes all right. Y por sus bendiciones él vuelve a ser el mismo. He says, why are you cutting your head off? I just offer me some water and I offer me some bel patta and I'll come in front of you. ¿Por qué te has cortado la cabeza y carne? Si solamente me ofreces un poquito de agua, yo voy a venir. Lord Shiva did a mistake. El Señor Shiva did a mistake. Yes, he did a Cometió mistake. un error. He came with his wife. Él llegó con su esposa. So the demon, when he saw his beautiful wife, Entonces cuando ese demonio miró a la hermosa esposa del Señor Shiva, he became very lusty. se puso muy lujurioso. So he thought to himself, Y pensó, what is this beautiful girl doing with this monkey? ¿qué es lo que esta hermosa dama está haciendo con este mono? I'm the suitable person for her. Yo soy una persona más apropiada para ella. So he told Lord Shiva, Entonces le dijo al Señor Shiva, I want a boon yo quisiera que me des una bendición, that if I keep my hand on whoever's head, on Hoovers, if I keep my hands on anybody's head, que si es que yo coloco mi mano sobre la cabeza de alguien, he will be burnt to ashes. será reducido a cenizas. So Lord Shiva said, Tatastu. Y el Señor Shiva le dijo, tatastu, te concedo. And as soon as he said that, the demon started running behind him. Y tan pronto como le dio esa bendición, el demonio empezó a correr detrás del mismo Señor Shiva. Lord Shiva was running, El Señor Shiva estaba escapando. the demon was following. El demonio lo estaba persiguiendo. Lord Shiva traveled everywhere, El Señor Shiva trató de esconderse en todo lado. and demon followed him Y everywhere. el demonio lo encontraba en todo lado. Then when Lord Shiva thought that this is not going to help, Entonces cuando el Señor Shiva pensó, bueno, esto no va a funcionar, the Lord Shiva remembered Vaman Dev. entonces allí el Señor Shiva recordó a Vamanadev. So Vaman Dev came. Entonces Vamanadev llegó. He saw the demon was running behind Lord Shiva. Él vio cómo el demonio le estaba persiguiendo al Señor Shiva. He said, excuse me, sir, please, please, Y please. le dijo, disculpe señor, un momentito, por favor. Where are you going, sir? ¿Dónde estás corriendo así? And then he said, oh, Brahmana, Hare Krishna. Then he explained everything to him. Entonces este demonio se detuvo y le dijo, oh, Brahmana, Hare Krishna, y le explicó toda la historia. He said, you're fool number one. Lord Vamana said to him, you're fool number one. El señor Vamanadev, después de escuchar la historia, le dijo, tú eres el tonto número uno. You should have, why did you listen to Narad Muni? You should have worshipped Brahma. ¿Por qué estás escuchando, haciendo caso a Narada Muni? En vez de adorar a Shiva, debías adorar a Brahma. Don't you know? ¿Acaso no sabes? What? ¿Qué? That's when Daksha Prajapati cursed, Cuando el Prajapati Daksha maldijo, he cursed Shiva. le maldijo a Shiva, Since that time he has lost all his potency. desde ese entonces el señor Shiva ha perdido toda su potencia. Do you think, you see your hand? ¿Acaso no ves tu mano? Do you think any change? ¿Acaso ha cambiado? Do you saw any change in your hand? ¿Has visto acaso algún cambio en tu mano?
No. See, did you try it on someone? No. ¿Acaso has intentado en otra persona? You didn't try. No has intentado. Come on, try it on yourself. Come on, try it on yourself. Así que no has intentado Look. este poder que te ha dado Shiva. I'm telling you, I'm a Brahmana, I'm telling you the truth. Now you should have faith in that what I'm saying. Just try it on yourself. Come on. Así que Put. tú quieres probar que el poder que el Señor Shiva te ha dado funciona. ¿Por qué no lo intentas poniendo tu mano en tu propia cabeza? Put your hand on head. Nothing is going to happen. Pon tu mano en tu cabeza. Nada va a pasar. Put it. Ponga. And he put his hand on his head. Entonces este demonio puso su mano en su cabeza And he got destroyed. y se redujo a cenizas. So, here Gajendra is saying that, oh Supreme Lord, oh Lord, you are the supreme of all the, you are in supreme, even you are the protector of Lord Brahma and Shiva. Entonces el señor Gajendra está diciendo, oh Señor, tú eres el protector de Brahma y de Shiva inclusive. After everything is destroyed, oh my dear Lord, Mi querido Señor, después de que todo es destruido en la creación, you exist. tú todavía existes. न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर जन्तु पुनः कोरते जन्तु मरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणं समावतु. When an artist is performing on stage, When a play. when an artist is performing on a stage, Cuando una obra de teatro se lleva a cabo en un escenario, he's covered with very attractive dress, and he's covered with attractive dress, and he's dancing and is performing. entonces los artistas se visten con unos vestidos muy atractivos y empiezan a danzar y a actuar. Sometimes he's dressed in such a way Algunas veces se ponen vestidos de tal forma that even the people who know him don't recognize him. que inclusive la gente que los conoce no los puede reconocer. Similarly, the activities and features of the supreme artist Similarmente, las actividades y los aspectos que toma el artista supremo cannot be understood by demigods or great sages. no puede ser comprendido ni por los semidioses ni por los grandes sabios. So if demigods and sages cannot understand, so what should we consider of those whose intelligence is like animals? Si ni siquiera los semidioses pueden comprender esto, ¿qué decir de las personas cuya inteligencia son como la de un animal? Neither can they understand the features of the Lord, No pueden comprender los rasgos del Señor neither can they express it in their words. y tampoco pueden expresar estos rasgos con sus palabras. And once Brahma, Una vez el señor Brahma he received a message that Aghasura demon got killed. recibió un mensaje que decía que el demonio Aghasura había sido muerto. He was very surprised Él estaba muy sorprendido because Aghasura was very powerful porque Aghasura era muy poderoso and no demigod has power to kill him. y ningún semidios tiene el poder de matarlo. So he asked his messenger, who did that? Así que le preguntó a su mensajero, ¿y quién lo mató? He said that there's one boy called Krishna. Y él le dijo, hay un muchacho llamado Krishna. He did that. Él lo mató. So Brahma thought, let me go and see him. Entonces el señor Brahma pensó y dijo, tengo que verlo. He was thinking that, and the messenger said that he is Lord, Supreme Personality of Godhead himself. Y este mensajero además dijo que este muchacho Krishna dice que es la suprema personalidad de Dios. Brahma told to himself that, is he okay? Brahma pensó en sí mismo y dijo, ¿eso está bien? I'm son of the Supreme Lord. Yo soy el hijo del Señor Supremo. And if the Lord is going to come, I will know. Y si el Señor Supremo vendría, yo tendría que saberlo. He cannot be the Supreme Lord Así que este niño no podría ser el Señor Supremo, because I don't know. porque yo no me he enterado. So Lord Brahma went there with his associates Así que el señor Brahma fue allí con sus asociados and he saw the dead body of Aghasur, y vio ahí en el camino el cuerpo muerto de Aghasura. and then he saw Krishna. Y después vio a Krishna. Krishna was eating food Y Krishna estaba comiendo sus alimentos with his cowherd boyfriends. con sus amigos vaqueritos. In one hand of Krishna was dahi and rice, En una de las manos Krishna estaba agarrando dahi y arroz. and in each of this space he had different kinds of pickles. Y en cada uno de sus dedos tenía diferentes tipos de pickles. So he used to eat like this, and whenever he wanted pickles, he used to eat. Así que él comía su arroz con yogur así y cuando quería combinar con pickles,
empezaba a lamer uno y otro. When one of the cowherd boys told Krishna, "Oh Krishna, this is very nice." Y cuando uno de los amiguitos de Krishna, vaqueritos, le decía, Krishna, prueba esto, eso está muy rico. And he used to put it in his mouth. Él solía agarrar y poner en su boca. And Krishna used to come. Y Krishna solía venir, He used to hold his neck, solía agarrar del cuello, put his lips around put his mouth around his mouth, acercaba la boca de él a su boca and he should transfer that stuff from his mouth to his own mouth. y transfería. El vaquerito se ponía eso en la boca, entonces Krishna agarraba de su cuello al vaquerito, lo acercaba y transfería ese alimento a su propia boca. And Krishna used to tell him, "Wow, it is really very tasty." Y Krishna decía, wow, realmente es muy sabroso. And Brahma saw this. Y Brahma vio esta escena. He said, "This cannot be the Supreme Lord." Y dijo, no, imposible, este niño no puede ser la suprema personalidad de Dios. This cannot be Supreme Lord. Este niño, imposible, no puede ser Dios. So, Brahma wanted to test Krishna. Entonces Brahma quería probar a Krishna. Yes, Brahma is the Supreme Father of this whole universe. El señor Brahma es el Padre Supremo de todo este universo. He has 4 heads. Tiene 4 cabezas. 4 intelligence, four brains were working. La inteligencia en sus 4 cabezas está funcionando. And he decided that, with his intelligence, he decided that he will kidnap the cowherd boys. Entonces, con esta inteligencia, él había decidido que iba a secuestrar a todos los vaqueritos. He thought, with his intelligence, he thought he will kidnap Krishna's calves. Y pensó con su inteligencia que él también era capaz de secuestrar a todas las vacas que Krishna tenía. So he did that. Así que él hizo eso. And Krishna, to tease Brahma, entonces Krishna, para molestar a Brahma, he understood he was Brahma, so to tease him, he manifested all the calves and all the cowherd boys exactly as they were. He himself expanded into them. Lo que Krishna hizo para molestar a Brahma fue que él se expandió en la cantidad de vaqueritos y vacas que Brahma había secuestrado y volvieron a aparecer allí las expansiones. Everything, the marks on their body, marks on the body of the calves, and the way they used to behave, and everything, Krishna expanded himself exactly like they were. Así Krishna se expandió en vacas y vaqueritos y se veían exactamente como los originales, con las mismas manchas en su cuerpo, el comportamiento de cada uno era idéntico. Brahma hid them somewhere. Entonces Brahma, al secuestrar a los vaqueritos y las vacas, las escondió en un lugar. And then when he came after a moment, y cuando salió para ver qué pasaba, it was 1 year already here in the planet Earth. Ya había pasado 1 año en este planeta Tierra. And when he came back, he saw everything was normal. Y cuando fue a ver, vio que todo estaba normal. And then he started looking at the place where he kept the cowherd boys, and then he started looking at everything, which are the original. Entonces volvió a mirar al lugar donde él había escondido a los vaqueritos y a los vaqueros, miraba a donde estaba Krishna también con los vaqueritos y vacas y vaqueritos, y decía, ahora, ¿cuál es lo original aquí? Chaturmukhi Brahma got bewildered. Chaturmukhi Brahma, o sea, el Brahma de 4 cabezas, estaba muy confundido. He was not able to think which were original, which were duplicate. No estaba pudiendo darse cuenta cuáles eran los originales y cuáles eran las copias. And Krishna, understanding his bewilderness, y Krishna, entendiendo que Brahma estaba muy confundido, he manifested, and all the cowherd boys and the calves manifested themselves as Vishnu forms. Hizo que en cada uno de los cuerpos de los vaqueritos y las vacas se manifieste una forma de Krishna mismo. And then Brahma understood. Entonces ahí Brahma entendió. So this is the situation with our Brahma. Entonces esa es la situación con nuestro Brahma. They cannot understand the Supreme Lord Krishna. Él no puede entender a la suprema personalidad de Dios Krishna. So what should we say of the persons, of the so-called philosophers who try to understand the Supreme Personality of Godhead or His creation by their mental speculation? What should we say for them? Entonces, ¿qué podemos decir de estos filósofos mundanos, materialistas que están tratando de entender a Dios a través de su propia especulación mental? ¿Qué podemos decir de ellos? Kunti Maharani also in her stuti, she says, Kunti Maharani también en sus oraciones ella dice,
that the Supreme Lord exists everywhere, within and without. Que el Señor Supremo existe en todas partes, tanto adentro como afuera. He exists within everybody's heart. Y Él existe en el corazón de todos. Sarvasya chaham hridi sannivishto. And another is, she also says, Ishvara sarva bhutanam hridaya arjun tishtati. So, this indicates that one can find Supreme Lord within his heart. Estos versos indican que uno puede encontrar al Señor Supremo dentro de su propio corazón. But there are so many yogis they took tapasya for thousands and thousands of years. Porque hay tantos yogis que ejecutan tapasya por miles y miles de años. To try to know the person who is in the heart. Para tratar de saber quién es esa persona que está en su corazón. But they cannot find him. Y no lo pueden encontrar. It becomes only an illusion. It becomes very difficult for them. Se vuelve algo muy difícil, muy ilusorio para ellos. So these yogis, entonces estos yogis, the demigods like Brahma, los semidioses como el señor Brahma, Indra, they are unable to understand the Supreme Lord. Ellos no pueden comprender al Señor Supremo. They are unable to understand how the Supreme Artist does everything. Ellos no pueden entender cómo es que el artista supremo hace todo. Brahma, when he was born from the lotus of Lord Vishnu, cuando Brahma nació del loto del señor Vishnu, he wanted to find a source. Quería encontrar su origen. So he started climbing going down, holding the stem. He went down. Así que lo que hizo fue de la flor del loto donde él nació, empezó a descender a través del tallo de la flor para ver de dónde venía. He traveled downwards. Viajó hacia abajo. And then what he was hearing was the big, giant waves. Y lo que al final escuchó fue una gran voz que resonaba. Of the causal ocean. Giant waves of the causal ocean. Waves. Okay. Waves of the causal ocean. Lo que él pudo ver eran las grandes olas de los causal que estaban ahí abajo. And Brahma got afraid and he went back upstairs. Entonces al ver eso, Brahma se asustó y volvió a subir por el tallo de la flor de loto hasta arriba. The Lord told him, do tapasya. Y el Señor le dijo, tienes que hacer tapasya. And then when he performed tapasya, y cuando él ejecutó tapasya, he performed devotional service. When Brahma performed devotional service, cuando el Señor Brahma se ocupó en servicio devocional, Lord Krishna manifested in front of him. El Señor Krishna se apareció frente a él. And then he could see entonces él pudo ver the spiritual world. El mundo espiritual. And he also gave him strength y también eso le dio fuerza to create this whole manifestation. Para crear toda la manifestación. Therefore, we should know that the activities of the Lord por lo tanto, debemos saber que las actividades del Señor are transcendental. Son trascendentales. Janma karma chame divyam eyam yoga tatvata tattva deham punarjanma naiti mamati suarjuna. So Lord is saying that one should know that my birth, my activities, and my everything is transcendental. En este verso el Señor Krishna dice que uno debe saber que tanto mi nacimiento como mis actividades son trascendentales. When Krishna took birth, cuando Krishna tomó nacimiento, in Kamsa's jail, en la celda del palacio de Kamsa, all the demigods they came there to offer prayers. Todos los semidioses descendieron para ofrecer oraciones. Have you ever seen that a president of the country was born someday? ¿Alguna vez ustedes han visto que el presidente de un país nació en algún lugar? And all the ministers and everybody went there to welcome him. Todos los ministros de ese país fueron para darle la bienvenida. Oh, you are going to become the president in future. Oh, usted va a ser nuestro presidente en el futuro. So we are welcoming you. Así que le hemos venido a dar la bienvenida. Have you ever seen like this? ¿Alguna vez han visto algo así? No. When Lord Krishna was born, cuando el Señor Krishna nació, he told his father and mother le dijo a su padre y a su madre about their past 3 lives. Acerca de sus 3 vidas pasadas. Nowadays people claim themselves as God. Ahora alguna gente piensa que es Dios. They themselves don't know where they have come from. Pero ni ellos mismos saben de dónde están viniendo. And after they're going to die, where they're going to go. Y cuando ellos mueran no saben dónde van a ir. But they claim themselves as God. Pero ellos declaran ser Dios. And
So this is the situation we don't understand who is the Supreme Lord. Así es la situación que no entendemos. ¿Quién es el Señor Supremo? So Gajendra here, by his prayers, he is giving us the information Entonces Gajendra acá en estas oraciones nos está dando la información that this Supreme Artist, que este artista supremo, who is unable to be, whose qualities are even not known to Brahma, Shiva and the demigods, cuyas cualidades no son conocidas ni siquiera por Brahma, ni por Shiva, ni por los semidioses, to the yogis who are performing thousands of tapasya, ni por los yogis que están haciendo miles de años de tapasya. I want that Supreme Artist to come and protect me. Yo quiero que ese artista supremo venga y me proteja. Didrakshavo yasya padam sumangala vimukta sangha munaya susadhava charanti loka vratam vranam vane bhutatma bhuta sruhada samegati. So renunciants and sages, Entonces los renunciantes y los sabios, they see everybody as equal. ellos ven a todos por igual. They're friend of everyone. Ellos son amigos de todos. And this quality of theirs Y esa cualidad que ellos tienen helps them in their devotional service. les ayuda en su servicio devocional. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I understand this is philosophical part, and that too is the afternoon, and you had nice prasadam. But still, I'm trying my best to, with every example, I'm trying to present an analogy, an incident from Srimad Bhagavatam. I'm trying my best. Entonces entiendo que ustedes recién han tomado prashadam, que lo que estoy diciendo es bastante filosófico, pero estoy tratando lo mejor posible de explicar esto. But this prayers, this helps our faith in the Supreme Lord. Pero estas oraciones nos ayudan a acrecentar nuestra fe en el Señor Supremo. This increases our love. Esto incrementa nuestro amor. Siddhanta suniye na kara alas. Chaitanya Charitamrita says that to hear this philosophical aspect, one should not be lazy. El Chaitanya Charitamrita declara que uno debe ser holgazán para escuchar estas descripciones filosóficas. Why? Because this will help you in developing unflinching faith in the Lord. ¿Por qué? Porque escuchar esto nos va a reafirmar nuestra fe incondicional en el Señor. So the devotees of the Lord, así los devotos del Señor, they also have a similar mood like Lord Krishna. Ellos también tienen un humor similar al del Señor Krishna. Lord Krishna, he looks upon everyone with equally. El Señor Krishna considera a todos por igual. So on behalf of the Supreme Lord, así en nombre del Señor Supremo, the devotees of the Lord also behave in the same way. Los devotos del Señor también se portan de la misma manera. Pandita Samadarshina. So, and these devotees who flawlessly practice their different kinds of vows like brahmacharya, vanaprastha and sannyas. Así estos devotos que incondicionalmente practican su ashram como ser brahmacharya, grihastha, vanaprastha o sannyas. These devotees, they always desire to see the Supreme Personality of Godhead. Estos devotos siempre están deseosos de ver a la Suprema Personalidad de Dios. Gajendra is saying, may that Supreme Personality of Godhead be my final destination. Gajendra aquí le está pidiendo, por favor, que ese Señor Supremo sea mi destino final. I told you that Gajendra was not offering prayers to free to free himself from this bondage of crocodile. Como les dije, Gajendra no está haciendo estas oraciones con el propósito de liberarse de la boca de este cocodrilo. He wanted the Lord should come and take him away to his own abode. Él simplemente lo que él quería era que el Señor descienda y se lo lleve a su propia morada. So these devotees who see everyone equally, así estos devotos que ven a todos por igual, they travel and preach everywhere. Ellos viajan y predican por todas partes. Like Narad Muni. Tal como Narad Muni. Narad Muni delivered the sons of Daksha. Narad Muni había liberado a los hijos de Daksha. Narad Muni, he didn't see discrimination and he delivered the son of demon Hiranyakashipu Prahlad.
Narada Muni no discriminó para liberar al hijo de un demonio de Hiranyakashipu, Prahlad. He even delivered the son of King Uttanapad, Dhruva Maharaj. Él inclusive liberó al hijo del rey Uttanapada, Dhruva Maharaj. He did not differentiate, and he even delivered Mrigari. Él no hizo ninguna diferencia e inclusive liberó a Mrigari. Mrigari was lowest amongst the human beings. Mrigari era uno de los seres humanos más bajos. And Narad Muni also delivered Kaliya. Y Narada Muni también liberó a la serpiente Kaliya. Narad Muni was the guru of Kaliya. Narada Muni era el guru de Kaliya. But I will not tell you the story. No les voy a contar esa historia ahora. No. So these devotees like Narada, Entonces estos devotos como Narada and the similar who follow his mood, y devotas personas similares con el mismo humor, like Srila Prabhupada, como Srila Prabhupada, he traveled and he to Muslims, to Christians, to Jews, to all kinds of religious people, he helped them to understand God. Viajaban y Prabhupada, por ejemplo, ayudó a musulmanes, hindúes, cristianos y gente de todo tipo de religiones para entender a Dios. So these devotees like Srila Prabhupada, they have nothing to do with material conditions. They are above that. Así estos devotos como Srila Prabhupada no tienen ningún condicionamiento material para liberar a la gente. So we have to take shelter of devotees like Srila Prabhupada. Así que debemos tomar refugio en devotos como Srila Prabhupada. Because such devotees, they capture Krishna in their heart. Porque tales devotos pueden capturar a Krishna en su corazón. And they're always hankering to see the Supreme Lord. Y ellos siempre están buscando para ver al Señor Supremo. So if we come in the association, Si uno puede asociarse con ellos, we will become like them. nos vamos a convertir como ellos. So now Gajendra is saying, Entonces aquí Gajendra está diciendo, Na vidyate yasya cha janma karma va na nama rupe guna dosha eva va tathapi lokapyaya sambhavayaya swamayaya tanya anukula mrishchati tasmai nama pareshaya brahmane ananta shaktaye arupayo rupa rupaya nama ascharya karmane. Gajendra is saying that Supreme Personality of Godhead has no material birth. Gajendra está diciendo, la suprema personalidad de Dios no tiene nacimiento material. All his activities are transcendental. Todas sus actividades son trascendentales. And to fulfill the purpose, to fulfill certain purpose, he created this material universe. Y para poder llenar algún propósito, Él ha creado este universo material. Now what is the purpose of his creating this ¿Cuál universe? es ese propósito para crear este mundo material? Can someone tell? ¿Alguien puede decir con qué propósito el Señor crea este mundo material? Basta. Whose pastimes? Porque Krishna Para que le agradezca ese favor. Para que la gente viviente quiera señorearse, quiera ser controlador. So the living entity can try to lord it over the nature. The Lord created this nature El Señor ha creado esa naturaleza to give a chance to conditioned souls para darle la oportunidad a las entidades condicionadas to understand Him. para entenderlo a Él. That's why He comes. Es por eso que Él viene al mundo material. And then conditioned living entity, they see Lord performing so much various pastimes. Y las entidades vivientes que viven en este mundo pueden ver sus pasatiempos And they get attracted to Him. y puedan ser atraídos a ellos. And then they finish their business in this material world. Entonces ellos podrán terminar sus asuntos en este mundo material. By taking shelter of Srimad Bhagavatam, Al tomar refugio en el Srimad Bhagavatam, we are also discussing those pastimes. nosotros también estamos hablando sobre estos pasatiempos. And by discussing them again and again, Y por repetirlos una y otra vez, we finish our business here in material world. vamos a terminar nuestros asuntos en este mundo material. That's why Krishna, Gajendra is saying, oh Lord, that's why you come here with a purpose, you take so many incarnations. Es por eso que Gajendra está diciendo acá, oh Señor, tú vienes con el propósito, con este propósito a través de muchas encarnaciones. And all your incarnations are very, very powerful. Y todas tus encarnaciones son muy, muy poderosas. And you do such wonderful pastimes.
y tú nos muestras tantos maravillosos pasatiempos. O Supreme Brahman, I offer my respectful obeisances unto you. Oh Brahman Supremo, te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti. Supreme Personality of Godhead has no material form. La Suprema Personalidad de Dios no tiene forma material. He has no faults. He has no faults. False meaning falling down. He has no faults. No. No tiene nada de que es erróneo, él es perfecto. Ah, faults. Okay. He has no No faults. tiene ninguna falla. You are completely transcended Satchitananda. Él es completamente Satchit Ananda. Even if the Lord wants to become unhappy, Incluso si el Señor quisiera ser infeliz, he cannot become unhappy. Él no podría ser infeliz. Because from him the happiness comes. Porque de Él nace la felicidad. If you make a statue of sugar, Si nosotros podríamos hacer una estatua de azúcar, so whichever part you touch, cualquier parte que uno toque it is sugar. es dulce. It is sweet. It is sweet. Similarly, the Lord Similarmente, el Señor, is full. His full body is Satchitananda, su cuerpo completo es Satchitananda, eternally knowledge and bliss. eterno, lleno de conocimiento y feliz. There is no defects in him. No existen defectos en Él. He is complete, Purnam. Él es completo, Purnam. So when we hear Lord's pastimes, Así, cuando escuchamos los pasatiempos del Señor, we get the same result obtenemos el mismo resultado what the devotees got during that time. que los devotos obtuvieron en ese entonces. When Lord's loving his devotees and killing the demons is the same. Entonces, para el Señor, amar a sus devotos o matar a los demonios es lo mismo. Both are transcendently promoted. Ambos son promovidos trascendentalmente. The demons, Los demonios they get promoted to Brahmaloka, son promovidos a Brahmaloka and the devotees get promoted to spiritual world. y los devotos son promovidos al mundo espiritual. But both are transcendently promoted. Pero ambos son promovidos trascendentalmente. Putana, Por ejemplo, Putana, she was a demoness. ella era la demonia. She came with the purpose of killing Krishna. Ella vino con el propósito de matar a Krishna. But she did two good things. Pero ella hizo dos buenas cosas. She came in a Brajvasi, in a dress of a Brajvasi, Ella llegó vestida de Brajavasi. and that too of a mother. That too of a mother. Gopi dress, but of a mother dress. There is Gopis, Krishna's Vatsalyamai Gopis has a different dress, and Madhuryamai Gopis they have a little slightly different dress. Entonces ella estaba vestida de una Gopi madre. So Putana came disguised as a mother, Entonces así Putana llegó disfrazada de madre. and Putana came with a desire to feed milk to Krishna. Y Putana vino con el deseo de darle su leche a Krishna. Even though she wanted to kill Krishna, but she showed as if she wanted to feed milk to Krishna. A pesar de que ella quería matar a Krishna, ella mostró su deseo de dar su leche a Krishna. So Krishna, he thought that now you have come disguised as mother, so let me accept you as mother. Entonces Krishna pensó y dijo, bueno, tú has venido disfrazada de madre, así que te voy a aceptar como mi madre. So Krishna delivered Putana, Y así Krishna liberó a Putana, who came to kill her, que vino a matarlo, and gave her a position of a mother in the spiritual world. y le dio una posición de una madre en el mundo espiritual. I often ask this question: if somebody comes to kill you, Siempre yo hago esta pregunta. Si digamos alguien viene a matarte, if somebody comes to kill us now, si en este momento alguien entraría acá a matarnos a todos, will you give him a place in the house to stay? le Please vamos stay. a decir, tome asiento, Señor. But Krishna gave someone a position of a mother in the spiritual world. No, ¿verdad? En cambio, Krishna le dio una posición a esta Putana en un mundo espiritual. So this is how Lord's activities are transcendental. Y es así como las actividades del Señor son así de trascendentales. When Mahabharata war was going on, Cuando Mahabharata Barba estaba sucediendo, cuando la guerra en el Mahabharata se estaba llevando a cabo,
At that time, so many soldiers used to die in the battlefield. En ese entonces muchísimos soldados murieron en el campo de batalla. This was the only battle Esta fue la única batalla in which when somebody left their body, they went to Vaikunta. en la cual cuando un soldado moría se iba directo a Vaikunta. Otherwise, in a battlefield, when the two armies are fighting, De otra manera, en un campo de batalla, cuando hay dos ejércitos peleando and when the soldiers give up their body, y cuando los soldados están muriendo, they attain heavenly kingdom. ellos alcanzan el reino celestial. But this battle was different Pero esta batalla era diferente, because everybody was leaving their body in front of Lord Krishna. porque todos estaban abandonando sus cuerpos frente al Señor Krishna. So everybody was attaining the supreme destination, Entonces, Vaikuntha todo el Loka. mundo estaba llegando al destino supremo. So Gajendra is saying to that supreme Brahman whose pastimes are so transcendental, I offer my respectful obeisances. Entonces, Gajendra aquí está diciendo, a ese Brahman supremo le ofrezco mis humildes reverencias. Just imagine if the Lord's pastimes are such divine, so His name when is chanted, so it will also help us to deliver from cycle of birth and death. Imagínense, si el Señor, cuyos pasatiempos son divinos, su nombre seguramente también nos va a ayudar a liberarnos del ciclo de nacimientos. And the biggest example is Ajamil. Y el ejemplo más grande es Ajamil. Namatma pradipaya sakshine paramatmane namo giram viduraya manascheta samamapi. I offer my respectful obeisance to that personality Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a esa personalidad who resides in everyone's heart quien reside en el corazón de todos, and who cannot be reached by the exercises of mind, words and consciousness. aquella que no puede ser entendida a través de la mente y la conciencia. People try to understand Krishna by mental concoction, A veces la gente quiere entender a Krishna a través de sus especulaciones mentales, by doing so many hatha yoga yendo a hacer ejercicios de Hatha Yoga and other intellectual exercises. y otro tipo de ejercicios intelectuales. They try by their own means to understand Krishna, Ellos intentan por sus propios medios entender a Krishna, but they cannot understand. pero ellos nunca lo entenderán. Because only if when Krishna wants, if someone can understand him, or Only when Krishna wants, porque solamente cuando Krishna quiera uno lo va a poder entender, one can understand him. uno lo va a poder entender. So Gajendra is offering prayers to that Supreme Personality of Godhead. Así Gajendra le está ofreciendo sus oraciones a esa suprema personalidad de Dios. Satvena pratilabhyaya neshkarmena vipaschita namah kaivalyanathaya nirvana sukha samvide. He's saying, the Supreme Personality of Godhead is realized by pure devotees. Él está diciendo la suprema personalidad de Dios es realizada por los devotos. Why? Because the pure devotees of the Lord, ¿Por qué? Porque los devotos puros, out of their pure devotion, they have captured Krishna in the heart. debido a su devoción pura, capturan a Krishna en su corazón. That Supreme Lord is the bestower of uncontaminated happiness. Ese Señor Supremo es la fuente de una felicidad incontaminada. He is the master of this transcendental world. Él es el amo de este mundo trascendental. To such personality, I offer my respectful A obeisances. tal personalidad yo le estoy ofreciendo mis humildes reverencias. Krishna can be only understood by devotional service. Krishna solo puede ser entendido a través del proceso de servicio devocional. Bhakti mam avijanati. If one wants to know Supreme Personality of Godhead, Si uno quiere conocer a la suprema personalidad de Dios, one must take shelter of his dear devotees. uno debe tomar refugio en sus queridos devotos. Devotional service is neshkarmya. Neshkarmya means it has nothing to do with anything mundane. El servicio devocional es naiskarmia. Naiskarmia significa que no tiene nada que ver con el mundo material. So many jnanis, yogis and people outside, Tantos gyanis y yogis y gente de afuera, to attain the absolute truth, para poder llegar a la verdad absoluta,
They give up there are so many material activities. Ellos abandonan tantas actividades materialistas. Trying to understand that by giving up these activities, they will be able to understand Supreme Lord. Tratando de entender de que por abandonar esas actividades van a poder alcanzar al Señor Supremo. But it is said, Nashkarmya apya achyut bhava varjitam. If this activities, one gives up this material activities, but one has no devotion to Krishna, then it is useless. Se dice que si uno utiliza todas esas actividades materiales, pero no desarrolla devoción por Krishna, todas esas actividades se convierten inútiles. So these big sadhus, they renounce so many things. Entonces estos grandes sadhus renuncian a tantas cosas. They become big sadhus. If you go to Haridwar, there are big titles in their name. Mahatyagi. Mahatyagi means there is nobody who has renounced like he has renounced. Entonces estos sadhus se jactan de ser tan renunciantes, ¿no? Si uno va a Haridwar, que es un lugar sagrado en la India, lleno de sadhus, uno va a ver así los títulos de los sadhus. Mahatyagi. Mahatyagi, Mahavairagi. Mahatyagi, Mahavairagi. So they have big Akhandaleshwar. So they are saying that they are the king of this entire universe. Así que estos títulos que denotan que son los reyes del universo entero, que son los mayores renunciantes. In this way, by renouncing big things or posing themselves as big renunciates, is not going to help. Así, simplemente por posar como grandes renunciantes, no les va a ayudar mucho. Because when there is no devotional service Porque si in the heart, el servicio devocional está ausente en el corazón, after some time, this big sannyasi, después de un tiempo, estos sannyasis grandes they fall down and they engage themselves in sense gratification activities. caen y se ocupan en actividades para complacer sus sentidos. But the devotees of the Lord, Pero los devotos del Señor, who has devotion in their heart, que tienen sí devoción en su corazón, they know how to use all the material things in Krishna's service. ellos saben cómo utilizar todas las cosas materiales en el servicio de Krishna. So this is the difference. Así es la diferencia. The devotees of the Lord, Los devotos del Señor they have no desire to enjoy this material world. no tienen mayor deseo de disfrutar de este mundo material. So the people who are the sannyasis or big renunciates, Así la gente que son así estos sannyasis grandes renunciantes, because they have no love debido a que no tienen amor or no devotion for Krishna, o no tienen devoción por Krishna, they are not able to get any kind of happiness, no son capaces de alcanzar ningún tipo de felicidad and they fell down. y caen. But the devotees, Pero los devotos, they might fell down from social status. ellos tal vez podrán caer de su estatus social. You might see that one is a brahmachari, he might get he might become a grahastha. Ustedes pueden ver como un brahmachari puede convertirse en un grihasta, Or even sometimes sannyasi also becomes grahastha. o a veces un sannyasi se convierte en grihasta, But still, they have taste for Krishna a consciousness. pesar de eso, ellos han desarrollado un gusto por la conciencia de Krishna. So they might fall from social status, Así que tal vez ellos puedan caer de su estatus social, but still they are devotees of the Lord. pero aún así ellos son devotos del Señor. They cannot become. They nowhere can be compared to this sannyasis who have no love for Krishna and who are posing themselves as big renunciates. De ninguna manera se los puede comparar con estos sannyasis que están posando como grandes renunciantes, pero no tienen ningún amor por Krishna. Nama shantaya ghoraya mudaya gunadharmine nirvisheshaya samyaya namo jnana ghanaya cha. Gajendra is saying, Aquí Gajendra está diciendo, I wish to offer my respectful obeisances to Lord Vasudeva, yo deseo ofrecer mis respetuosas reverencias al Señor Vasudev, who is all pervading. quien está presente en todo. I want to offer my respectful obeisances to the fierce form of Lord Narasimhadev. Yo quiero ofrecer mis reverencias a la forma que no tiene temor, No, en forma temorosa. Ferocious form of Lord Narasimhadev. a la forma temerosa del Señor Nrsimhadev. He is offering his pranams to Lord Varaha, who came in a form of animal. Él estaba ofreciendo sus oraciones al Señor Varaha, que llegó como una forma de jabalí. Then to Dattatreya, who preached impersonalism.
está ofreciendo sus reverencias a Dattatreya, que predicó en contra del impersonalismo, to Lord Buddha and so many other various al incarnations. Señor Buddha y a diferentes otras encarnaciones. He's saying that, oh Lord, you don't have any material qualities. Él está diciendo, oh Señor, tú no tienes ninguna cualidad material. To that Supreme Lord, I offer my respectful A obeisances. ese Señor Supremo yo le ofrezco una respetuosa reverencia. Hare Krishna.